Right. Welcome to MS Paint Quiz. మీరు ఇంకా MS పవర్ పాయింట్ వర్డ్ ఎక్సెల్ క్విజ్ వీడియోస్ చూడకపోతే డిస్క్రిప్షన్ లింక్ ఇస్తాను ఈ వీడియో తర్వాత చూసేయండి సో స్టార్ట్ చేసేద్దాం అగైన్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వాట్ ఈస్ ద కీబోర్డ్ షార్ట్ కట్ టు ఓపెన్ ఎ న్యూ ఫైల్ ఇన్ మైక్రోసాఫ్ట్ పెయింట్ Ctrl+N, Ctrl+P, Ctrl+S, Ctrl+O ఏమనుకుంటున్నారు నేనైతే Ctrl+N అనుకుంటున్నాను చెక్ చేద్దాం కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ which tool is used to select a rectangular area in Microsoft Paint? Brush, rectangle select, pencil, text, rectangle select. Next, how can you zoom in on an image in Microsoft Paint? Use the zoom tool in the toolbar, use the rotate tool, press Ctrl+Z, press Ctrl++ key. Go. Next, which option allows you to fill a selected area with a solid color in Microsoft Paint? Fill the texture, fill the pattern, fill with color, fill with gradient. Fill with color. Next, how can you draw a straight line in Microsoft Paint? Press Shift while using the pencil or brush tool. Use the curve tool in the toolbar. Press Ctrl+L. Use the line tool in the toolbar. Straight line కాబట్టి press shift while using the pencil or brush tool. Correct. Which option allows you to flip an image horizontally in Microsoft Paint? Rotate 180 degrees, flip horizontal, rotate 90 degrees, flip vertical. B option అనుకుంటున్నాను మీరేమనుకుంటున్నారో కమెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి తప్పకుండా ఓకేనా కరెక్ట్ నెక్స్ట్ what is the purpose of the pick color tool in Microsoft Paint? To apply textures to the image, to create custom colors, to select an existing color from the image, to change the canvas size. నేనైతే C అనుకుంటున్నాను. Next, how can you draw a perfect circle in Microsoft Paint? Use the circle tool in the toolbar, press Ctrl+C, use the ellipse tool, use the oval tool and hold down shift. D option. Correct. Next one. What is the purpose of the eraser tool in Microsoft Paint? To erase parts of the image, to remove the background, to crop the image, to delete a file. Obviously, to erase parts of the image. Correct? Next. How can you change the line thickness in Microsoft Paint? Use the shape thickness option in the toolbar, press Ctrl+T, use the pencil tool and adjust the size. Use the line thickness option in the toolbar. నేను C అనుకుంటున్నాను కరెక్ట్ ఈ వీడియో నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి అండ్ అలానే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోవద్దు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ ఆప్షన్ అలౌస్ యూ టు యాడ్ టెక్స్ట్ టు ఎన్ ఇమేజ్ ఇన్ ది మైక్రోసాఫ్ట్ పెయింట్ టెక్స్ట్ ఎడిటర్ టూల్ టెక్స్ట్ బాక్స్ టూల్ టైప్ టూల్ వర్డ్ ఆర్ట్ టెక్స్ట్ బాక్స్ టూల్ నెక్స్ట్ how can you rotate an image by a specific angle in Microsoft Paint? Press Ctrl Alt R, go to the image menu and choose rotate. Use the rotate tool in the toolbar. Press Ctrl+Shift+R. Pressing on the నేనైతే C అనుకుంటున్నా correct next what is the purpose of the airbrush tool in Microsoft Paint? To fill the canvas with a gradient, to apply a spray paint effect, to create patterns, to change the canvas size. Airbrush to apply a spray paint effect on correct next question how can you crop an image in Microsoft Paint? Press Ctrl+Shift+C, press Ctrl+Alt+X, go to the edit menu and choose crop. Use the crop tool in the toolbar. Dia correct next question what is the purpose of the magnifier tool in Microsoft Paint? To change the canvas size, to remove glimpses from the image, to enlarge the image, to apply special effects. Enlarge. Next question. How can you change the canvas size in Microsoft Paint? Ctrl+Shift+R, Ctrl+Alt+S, use the canvas size option in the toolbar, use the resize option under the image menu. Canvas size C అనుకుంటున్నాను ఏమై ఉంటుంది డియా
Next question. Which tool in Microsoft Paint allows you to draw freehand lines? Pencil, curve tool, brush, line tool. Pencil. Next question. How can you undo the last action in Microsoft Paint? Most of the options మనకి MS Word లో కూడా అదే ఉంటుంది. Use the revert option under the file menu. Use the undo option under the edit menu. Press Ctrl plus Z, Ctrl plus Z, Ctrl Z. Next. What is the purpose of the Pick Eraser Color tool in Microsoft Paint? To select the eraser tool, to erase parts of the image with a specific color, to change the background color, to change the canvas size. D option. Next. How can you use the freeform select tool in Microsoft Paint? To select a freehand area, to select an oval area, to select a specific color, to select a rectangular area, select a freehand area. Next. How can you create a custom color in Microsoft Paint? Use the custom color option in the toolbar. Go to the edit menu and choose custom color. Use the color picker. Press Ctrl plus C. ఏమైంటది? యూస్ ది కస్టమ్ కలర్ ఆప్షన్ ఇన్ ది టూల్ బార్ అనుకుంటున్నాను. అయితే D. Here. Oh. Next. What is the purpose of the dropper tool in Microsoft Paint? To insert images, to apply textures, to create gradients, to pick up a color from the image. Dropper tool. To apply textures. To pick a color from the image. Next. How can you draw a straight line that follows the angle of the line you are drawing in Microsoft Paint? Use the curve tool, use the pencil tool and hold down shift, use the airbrush tool, use the line tool. Curve tool. Next. What is the purpose of the rotate option under the image menu in Microsoft Paint? To rotate a selected area, to rotate an image by a specific angle, to flip the image horizontally, to rotate the entire canvas. To rotate an image by a specific angle. ఎందుకంటే పర్టికులర్గా ఇమేజ్ మెనూ అన్నాడు కాబట్టి. ఓ రాంగ్ అయిపోయిందండి. మరి ఏమై ఉంటుంది? టు ఫ్లిప్ ది ఇమేజ్ హారిజాంటల్, ఇది కాదు. టు రొటేట్ ఎ సెలెక్టెడ్ ఏరియా, ఇది కాదు. సో టు రొటేట్ ది ఎంటైర్ క్యాన్వాస్ అయితే లాస్ట్ అది ఒకటే మిగిలింది కాబట్టి. ఓకే, నెక్స్ట్. How can you create a perfect square in Microsoft Paint? Use the pencil tool, use the square tool, use the rectangle tool and hold down shift. Use the oval tool and hold down shift. CM tool. Alright. Next. What is the purpose of the 3D effects option in Microsoft Paint? Change the canvas size, to apply special filters, to add shadows to the image, to add a 3-dimensional effect to objects. 100% D. Next. How can you resize an image proportionally, maintaining its aspect ratio in Microsoft Paint? Use the resize option in the toolbar, Ctrl plus Shift plus R, use the crop tool, go to the image menu and choose resize. Anukuntunnanu. Correct. Next. What is the purpose of the image properties option in Microsoft Paint? To add a watermark, to change the image format, to adjust the image properties like size, resolution, etc. Add metadata to the image. C. Next. How can you draw a fill circle in Microsoft Paint? Use the rectangle tool and hold down shift. Use the oval tool. Use the circle tool. Use the fill tool. ఏమైంటది? ఓవల్ టూల్ అనుకుంటున్నాను. కరెక్ట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. What is the purpose of the transparent selection option in Microsoft Paint? To remove the background, to apply transparent gradient, to make the selected area transparent, to make the canvas transparent. To make the selected area transparent. Either. Next question. How can you invert the colors of an image in Microsoft Paint? Go to the image menu and choose invert colors. Press Ctrl plus I. Use the color picker and choose the inverse option. Use the invert colors option in the toolbar. చాలా కన్ఫ్యూజింగ్ ఉందండి. మీరేమనుకుంటున్నారు కమెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి. నేనైతే ఏ అనుకుంటున్నాను. కరెక్ట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. What is the purpose of the freeform shape tool in Microsoft Paint? To apply artistic filters, to insert predefined shapes,
to draw freehand shapes, to create custom shapes. See na? Correct. Next question. How can you change the canvas color in Microsoft Paint? Press Ctrl press Shift plus C. Use the fill tool and choose the canvas. Go to the image menu and choose canvas colors. Use the canvas color option in the toolbar. Canvas color change here. Yalla. Dina. Correct. Next question. What is the purpose of the view menu in Microsoft Paint? Change the canvas size, to apply filters, to change the view mode, example full screen, to view the image properties. Change the view mode అనుకుంటున్నా మీరేమనుకుంటున్నారు అదైతే కరెక్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ how can you draw a perfect circle with a specific size in Microsoft Paint? Use the ellipse tool, use the pencil tool and hold shift, use the circle tool in the toolbar, use the oval tool and enter the size manually. కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉందండి సర్కిల్ టూల్ డి అనుకుంటున్నా కరెక్ట్ నెక్స్ట్ ఓ వెల్ అయిపోయిందండి తప్పకుండా కమెంట్ చేయండి మీవి ఎన్ని రైట్ అయ్యాయో అలానే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోవద్దు అట్ ద సేమ్ టైం మీకు ఇంకా ఎంఎస్ వర్డ్ పవర్ పాయింట్ ఆర్ ఎక్సెల్ ఈ క్విజ్ వీడియోస్ చూడాలనుకుంటే తప్పకుండా డిస్క్రిప్షన్లో చూడండి వాటి తాలూకా యూట్యూబ్ లింక్స్ ఇస్తాను అండ్ డూ సపోర్ట్ అస్ థ్యాంక్ యూ